I welcome you all to the first of the lecture demonstrations for the 98th Annual Conference and Concerts. After 49 years, the Music Academy has a theme for its annual conference, thanks to Sangeeta Kalanidhi designate Sri T.M. Krishna. Aesthetics and Synesthetics, Reflections on Raga in Indian Art is the theme this year. And in keeping with that, the first lecture demonstration is on the Raga Adhara, the Tambura, by Vidvan RK Shriramkumar, a disciple of his grandfather, Sri R.K. Venkatrama Shastri, and the scion of the celebrated Rudrapatnam family, where there are many celebrated musicians. Today, he will be in conversation and also participating in this lecture demonstration will be P. Uday Kumar, who represents 3 generations of caring for the Tambura, starting with grandfather Pakiri Swami, father Dakshinamurti, and then Uday Kumar himself. Shriram Kumar will be assisted by Nandita Kannan and Niranjan Dindodi. I welcome you to this lecture demonstration. We have 45 minutes, after which we will have interactions with members of the experts committee and with the Sangeeta Kalanidhi designate. Namaskaram. It is such an honor to present this LecDem for the Music Academy this year. I thank the President and all the committee members of the Academy, and hearty congratulations to my dear Krishna. And it is yet another honor to present this when he is the president of the conference. The Tambura is one of the most beautiful and one of the most charming instruments that Indian music can ever boast of. The Tambura has a long history though, and the existence of the present Tambura can be traced to around the times when the music itself was changing, and meaning the system when the shadja became the basic tonic, or the adhara shadja was fixed. From that time, the Tambura seems to be a very, very important instrument in all concerts and musical renditions. So the shift in the system, when the shadja became the adhara shruti, the Tambura became the adhara for all music that happened. Interestingly, this name Tambura is also seen in other traditions. You have, these are all instruments which all go by the name Tambura, and that is the far left, right is there. That one is it's called a Turkish Tambura. This is from Afghanistan. That is from the Balkan area. That is from Macedonia, and this is from Persia. So probably the present form of Tambura was inspired and taken from these cultures which were having a great influence on our music as well. And during the time of the Haridasas, the word Tambura, Tamburi in Kannada, gets
mentioned very first. Sripadaraya Swami mentions the name Tambura, and before that, we see depictions of the Tambura in many Mughal paintings as well. This is a painting where Tansen sings before his Guru Swami Haridas, and Akbar, this is a very famous painting, and Akbar listens to the music hiding behind that tree. And you have other paintings as well where you see the present form of the Tambura being depicted in all these paintings. And later, it is during the Haridasa's times when the Tambura became really, really important, and it gets mentioned in Sripadaraya Swami's works, in his padas. And later, Vyasaraya Swami and Purandaradasa, they all talk about the importance of the Tambura. Purandaradasa says, Tamburi meetidava, bhavabdi datidava. He says, one can cross the ocean of samsara, one who sings the praise of the Lord with the Tambura. And no wonder Tyagaraja Swami and others who held Purandaradasa all in great esteem. This is the Purandara Mantapa in Hampi, and you have a stone relief of Purandaradasa with the Tambura there. And Tyagaraja also in his compositions, two major compositions, Kaddanu Varaki and Koluva Maragada, he very beautifully mentions Niddura Nirakarenchi Mudduga Tambura Betti Shuddhamaina Manasuche Suswaramuto Paddu Tappaka Bhajiyinche Bhakta Palanamuseyu. These four lines are very, very important. Niddura Nirakarenchi, having forsaken sleep. Mudduga Tambura Betti, you must handle the instrument with such love and care. Mudduga Tambura Betti, that's very, very important. And Shuddhamaina Manasuche, next step, with a very pure and a very blemishless mind and heart. Suswaramuto, you must sing with Shruti Shuddham. Similarly, in Koluva Maragada, he says, Veguva Jamuna Velayuchu Tambura Chekoni Gunamula Paduchu. So, the importance of the Tambura is stressed in all his compositions. This is Tyagaraja Swami's Tambura, which is in a very sad state in Saurashtra Sabha. And this is the same photo there with his disciples, Tambura Venkatramana Bhagavata's Tambura there. And so, what is so special about the Tambura? So, in English, we kind of loosely translate it as a drone instrument. It's not just a drone instrument. A drone instrument is something that has a monotone. That is a drone. But the Tambura is a very, very intricate and a very nuanced instrument. And so, these are, I'm sure all of you have seen the Tamburas. For more information, these are the pegs. And this is a typical Meerut Tambura. And this is a typical South Indian Tanjavur Tambura. And they have the technical names for all the parts of the Tambura. You have right from the birdai to the strings, to the dandi, to the kodam, and to this board, and the money, everything. But the most important thing is this little string here. That changes, that makes or breaks. So this is called the jiva of the... Jiva means the soul. So this is, if it's not in place, it will sound like this. It will sound like this. This sound versus... So, you have to keep pushing it.
until you that sound, that resonating sound. And the 4 strings, normally you have 5 strings tamburas, you have 6 string tamburas also, but the basic 4 strings, the middle 2 strings are tuned to the adhara shadja, and the last string on this side is tuned to the mandra shadja or the lower sa, and the first string on the other side is tuned to the panchama. This is the general method of tuning it, and tuning itself is a huge art. And to tune a tambura, it is really it's an art by itself. To tune a tambura, it's an art by itself. To play the tambura, it's an art by itself. It is not a plucked instrument. Even though you see me play like this, it is not, I don't pluck the tambura like a veena. My finger slides off the string like this. That is very important. And so, these are all the different types of tamburas. Every region had their own tamburas. And these are great musicians. You will see that is Nagaratnama, who has a Mysore tambura with her. I have a sample of everything here. And this is a photo of the Tachur brothers. And this is Mushriya Irwal with a Trivandrum tambura. This is Sri G. N. Balasubramanian with the Tanjavur tambura. And this is Shamagudi Srinivasa Iyer with the Meeraj tambura. So, what is special with the tambura? Yeah, I just play this. You hear sa here, you hear pa there. So what is so great about it? The greatness lies in the fact that when it comes together, because of all the harmonics that are sounded, you hear the overtones, you hear the harmonics, and it is such a homogeneous sound that provides such a beautiful base for the music that to happen. And the combination of the notes. So when in a very well-tuned tambura, you actually hear an overtone of Antara Gandhara when you play the Mandra Shadja. You hear an overtone of the Chatushruti Rishabha when you play the Panchama string. But the tambura should be very well maintained and very well tuned. So these harmonics cannot be replicated in any mechanical instrument. The electronic tambura is there today, but it's a substitute. It's a good substitute, especially today's technology. We have the tambura, and it's played through a speaker and everything. But still, the sound is not as natural as this because it's made of wood. The different tamburas are made of different materials. Meeraj tambura is made of sharaka or the gourd, which is specifically grown in those areas, and it's made of cedar wood. And you see ivory work when all the parts are put together. The making of a tambura it's an art by itself. It's a very long story. The Trivandrum tamburas and the Tanjavur tamburas are made of jackwood, and so the nowadays we don't use you don't see ivory because it's banned. So you use they use all the plastic things for decoration now. But nevertheless, the sound of the tambura, the sound that is generated from the whole body of the instrument, the inside of the instrument that is hollow and that which generates this beautiful homogeneous sound when you hear all the harmonics and when you hear the overtones, it is an experience by itself. Just to listen to the tambura, it's an experience by itself. And when the music happens along with the tambura, it is sheer magic.
Yes, you have um, the electronic substitutes, but it's never, they are all substitutes, it's never the original. And so these tamburas, um, this is a typical Meeraj tambura. As you can see, this is made of gold, and this is, you have this part which is the dandi, and you have all these parts put together so beautifully with such artwork here. And interestingly, with the artwork you can see that there is a difference between major manufacturers are from Meeraj, from Calcutta, from Trivandrum, from Tanjavur, and from Mysore. And these the Meeraj tamburas have a beautiful tree-like thing with birds here, whereas the Calcutta tambura, this is a Calcutta tambura. Because I have just the birds here. Even though it's also a tambura with gourd and things like that. It's similar to the Meeraj tambura, but the artwork is different. And the bridge is again made of bone or ivory, and so these are the differences between the Calcutta and the Meeraj tamburas. The Trivandrum tamburas, again, it's made of jackwood completely, and the style is completely different. As you can see, these the flower-like arrangement here, and the ivory works. This is a standard design that you see in Trivandrum tamburas. And the sound of the Trivandrum tambura is very, very sweet, and very, the sound of the Meeraj is very kind of very strong, and it's louder than the Trivandrum tambura. The Trivandrum tambura is very soft and very honeyed, the sound. That is a Tanjavur tambura. And tamburas react to ambience. So how much ever you tune the tambura inside that room, when it comes on to stage, you have to tune it again. Again, this is made of jackwood, and sometimes teak wood is also used. And the sound quality is different from the Trivandrum tambura. And that is a Mysore tambura, which is again a Mysore tamburas are generally extremely tall. Oh, that's the problem. I tuned it, but as I told you,
it will take some time to tune the tamburas. And yeah, we have to be patient with that. But now, due to paucity of time, I'm just running through this, though my heart is not there because it's still not tuned. And this is a typical Mysore tambura. See the height of the tambura, see the artistry, the difference in the artistry. And why is it called the tambura? There are many interpretations to it. As I said, maybe the word was borrowed from the other traditions that came in. But I have a very ஒரு கலோக்கியலாக சொல்கிறது உண்டு. தம் பூரா அதில் இருக்குன்னு, அது ஒரு பக்கம். In the Hindustani tradition, they use the word tanpura instead of tambura. I kind of, that word gives me a lot of thought. I think Tanu Purita instrument, because tambura has to be part and parcel of you, of the musician. The musician's heart and soul has to be in the tambura, and the tambura has to be in the soul of the musician. And the tambura and the musician are inseparable. You have to have so much love for the tambura. And when you play the tambura, just the sound, it creates such a meditative ambience. It creates an ambience of peace. It creates an ambience of tranquility. So the music which happens after that also responds to this ambience of tranquility. And when I talk of the tambura, yes, there are many great musicians who, because in those days we didn't have nothing else for a shruti except the tambura. So everybody had to use a tambura. And great musicians have handled the tambura so beautifully. But I have to acknowledge two great musicians who kept their tamburas in so beautifully, in such good shape. And their tamburas, I have been witness to the sound of their tamburas. First is Bharat Ratna Sangeeta Kalanidhi Srimati M.S. Subbulakshmi. Sri Shammangudi Srinivasa Iyer presented M.S. Amma with two Trivandrum tamburas, her trademark tamburas, in the 1940s, and these tamburas were made at the Saraswati Veena factory in Trivandrum. Unfortunately, that factory is no more in existence now. And all the Trivandrum tamburas that we see are from, or mostly from that factory, and whatever remains. Whoever is lucky to have it, has it. And so these two tamburas were such beautiful tamburas. In fact, the ivory carvings on these tamburas were even more intricate than the normal Trivandrum tamburas that you see. And Lakshmi and Saraswati and Amma had this sentiment as well. Whenever she got ready for a kacheri, she would tune both the tamburas so beautifully and sing the akarams at home with both the tamburas. And when she picked the tamburas to tune them, she would always pick Saraswati first and then Lakshmi. And so here is the sound, just the sound of Lakshmi and Saraswati. You see Lakshmi carved and Saraswati carved on the tamburas. And when such a
immediately stop it. I know. So when such a beautiful ambience envelops or pervades the auditorium, and when the music starts, her voice would be the third tambura on stage there. And that was, it was such a delight to hear that, to watch that, everything. It was an experience by itself. And yeah, I'm rushing through. The other musician is Sangeeta Kalanidhi Shri K.V. Narayan Swami. K.V. and Mama had a huge fascination for tamburas, I should say. This is some of his photos with a Trivandrum tambura. And the tambura on the left was a tambura that was developed by Ramji in recent times. And he, in fact, did did away with the kodam. It was a flat tambura, and it was easy to take it to places. That is that tambura. And this is a weird shaped tambura I've never seen before, but KV and Mama has it somehow. And and he had such fascination, such love for the tambura. Whenever we would travel to outstation concerts, ஊருக்கு போனாக்கா ஸ்டேஷனில் இறங்கியிருப்பார், தம்பூரா அப்படிம்பார். அது சாயங்காலம் ஹாலுக்கு வருமாமா, இப்போ வரணும்பார். ஸ்டேஷனில் நின்றுப்பார், இப்போ வரணும்பார் தம்பூரா. And this is a small video where he tunes the tambura. Are you able to see how sensitive? You have to watch his face as well. அது ஷேரில் என்னக்கா அது மூஞ்சி பாடுறச்சே அப்படி தான். அது ஷேரில் என்னக்கா அது மூஞ்சி சுழிச்சுப்பார், சாச்சு போடும்பார். இந்த மந்திரம் ஷேரில். So, what I'm trying to say is the tambura, and in fact, scientifically also, Dr. C.V. Raman proved that the young Helmholtz law does not hold good for the tambura, and it. Talking of the sound of the tambura, just how beautiful it cannot be expressed in words. This is another video, a small clipping, where Vidvan Shri Kumar Gandharva, he is singing in a chamber house concert, and he's just beginning his concert, and this section is actually for 10 minutes, where he is still not yet started singing. You have to hear the sound of the tambura. அவர் அகாரம் பாடி பார்த்துட்டு இருக்கார், but just listen to the tambura, the two nearest tamburas that he has. Two tamburas sound the same. You have to listen to the tambura.
So, normally we don't hear the tambura on stage at all. That is the problem. Even in present day recordings, what happens with the mics are so beautiful, mics are very good, but these mics are all unidirectional mics. So they don't pick up the tambura on stage. So what happens, we kind of increase the electronic counterpart of it, and the musician exerts more on the voice, and all such problems happen. So the tambura must be heard in the audience. Only then the music sounds complete. Otherwise, the music sounds dry completely. If the tambura is not heard in the audience, the music loses all its luster and charm. However intelligent or however great the music might have been that day, the concert would have been a lackluster concert. So that is the magic that tambura provides. It provides just not the adhara of shruti, it provides the adhara for everything that happens on stage. Everything. So when everybody is tuned to the tambura, when everybody comes together so beautifully, the experience is sheer magic. And of the as I said, to play tambura is not by itself. To tune the tambura, it's not by itself. And amongst the many musicians whom I have witnessed who can tune the tambura so beautifully are some of them are here. Shri Kadayanallur Venkatraman, Srimati A.P. Komala, I've seen her tune the tambura so beautifully at the All India Radio. Shri Kulikadai Vishwalingam, again a great Vidvan who could tune the tambura so beautifully. And Shri Malladi Suri Babu Garu, and whose love for the tambura is very, very well known. Then, to the most important question. So, how do we keep up the tambura? How do we maintain these tamburas? How does this sound come so beautifully? It's not in our hands, it's in the hands of such skilled and such passionate artisans. So all of us musicians owe so much to உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம். நாங்கள் இவ்வளோ அழகாக நீங்கள் தம்புரா பண்ணி கொடுக்கறதுனால தான் இந்த தம்புராவோட நாதத்தில் இவ்வளோ சங்கீதம் நடக்கிறது. இவரோட அப்பா தட்சிணாமூர்த்தி, அவர் இன்றைக்கி வர முடியலை. அவர் தான் இந்த தம்புரா எல்லாமே அவரை தான் பண்ணது. அவர் ரொம்ப வருஷ காலமாக. ஸோ இவர் உதயகுமார் அவரோட பிள்ளை. அவரும் நிறைய தம்புரா எல்லாம் ஸ்ரீராம் சொன்ன மாதிரி நிறையா குடும்பமாகவே தாத்தா காலத்துலேருந்தே நிறையா பண்ணியிருக்கா. நீங்கள் கொஞ்சம் தம்புரா எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும், என்னெல்லாம் பண்ணணும், எப்படி பாதுக்கணும், ஒரு ஸ்ருதிக்கும் என்ன மாதிரி தந்தி எல்லாம் போடணும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஒரு கட்டை 1.5 கட்டைக்கெல்லாம் எப்படி ஸ்ருதிக்கு என்ன மாதிரி தந்தி எல்லாம் போடுறது, முன்னாடி எப்படி போட்டுருந்தா இப்போ மாறி இருக்கா கொஞ்சம். ஒரு கட்டைக்கு 1.5 கட்டைக்கு சவுண்ட், ஒரு கட்டைக்கு 1.5 கட்டைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 24 பஞ்சமம், 24 ஆமாம் 24. அப்புறம் உங்களுக்கு 26 எந்த தந்தி மெட்டீரியல் டபுள் வைண்டிங் இருக்குது. ஆமாம் டபுள் வைண்டிங் இருக்குது. அதுலேயே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான இது மெட்டீரியல் இருக்குது உங்களுக்கு. அதுலேயே தந்தியில் நிறையாமே இருக்குது. உங்களுக்கு ப்ரௌன் கலர் இருக்குது, உங்களுக்கு காப்பரில் இருக்குது, உங்களுக்கு ஒயிட் கலரில் இருக்குது. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. உங்களுக்கு ஒரு இதுக்கு தம்புராக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் உங்களுக்கு. இது எல்லாம் மியூசிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் மியூசிஷியன்ஸ் இது கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். பிகாஸ் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் தி ரைட் ஸ்ட்ரிங். இப்போ அந்த ஸ்ருதிக்கு அந்த தந்தி கரெக்டாக போடலைனாக்கா ஒன்று அது அலையும், ஸ்ருதி அலையும், இல்லைனாக்கா ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும், மீட்டவே முடியாது, அந்த சவுண்ட் குவாலிட்டி அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள். 24 ஃபஸ்ட்டு பஞ்சமம், அப்புறம் 26 வரும் சாரணி. The sarani is the first string, anusarani because it follows the sarani. Those are tuned to the adhara shadja. 20 அப்போ 20 21 நம்ம எது வேணால் தம்பூராக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு மாறும் உங்களுக்கு. ஸோ தம்பூராக்கு ஏற்ற மாதிரினாக்கா கொஞ்சம் ஹைட் இருக்கிற தம்பூரா உங்களுக்கு மாறும் உங்களுக்கு. அந்த மாதிரி மாறும். ஹைட் கம்மியாக இருக்கும்போது கனமான தந்தி போட்டால் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு.
5 கட்டை ஸ்ருதிக்கு 5 கட்டைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 24, 30, 30, அப்புறம் உங்களுக்கு 26. பஞ்சமம் வந்து 26 வரும் உங்களுக்கு. 26, 30, 30, 24. 24. வேற என்னெல்லாம் எப்படி தம்புரா பாதுகாத்துக்கணும், எப்படி இப்போ தஞ்சாவூர் தம்புராவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் உட்டில் பண்ணதுன்னு ஒன்றும் பயம், எதுவும் டேமேஜ் ஆகுமா அப்படின்னு பயம் கிடையாது. மீரஜ் தம்புராவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும். அது நிறையா அந்த ப்ராப்ளம்லாம் வருது நம்மளுக்கு. சர்வீஸ்க்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா அந்த குடம் உடஞ்சி அந்த மாதிரிலாம் வருது. அதை மட்டும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணும்போது வீட்டில் வைக்கும் போது நீங்கள் ஸ்டாண்டில் மட்டும் வைங்க. நிறைய பேர் பெட்டில் அது மாதிரி வச்சிடுறாங்க, குடம்லாம் உடஞ்சி அது மாதிரி நம்மக்கிட்ட நிறையா சர்வீஸ்லாம் அது மாதிரி வருது. அதை மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணணும். ஸ்டாண்டில் வைக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். இப்போ தம்புரா பண்ணுறச்சேயும் அதுக்கு எப்படி உட்டு செலக்ட் பண்ணுறது? அப்படி உட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா காஞ்ச மரமாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு தம்புராவை பொறுத்த வரைக்கும். அதில் தான் நல்ல சவுண்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு. எவ்வளோக்கு பழசாக இருக்கும் அவ்வளோக்கு உங்களுக்கு நாதம் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு சவுண்ட். ஓல்ட் இஸ் கோல்டு. மீரஜ் இதுவா ட்ரிவாண்ட்ரம் எல்லாம் இது எல்லாமே பலா மரத்தில் தான் பண்ணுறது. இதுவும் நல்லா காஞ்ச மரம். ரொம்ப ரேரான தம்புராவில் இதுவும் ஒன்று. ட்ரிவாண்ட்ரம் தம்புரா இப்போ அதிகமாக கிடைக்கிறதே கிடையாது. இது இப்போ தஞ்சாவூர் தம்புரா கூட கிடைச்சிரும், மீரஜ் தம்புராவும் கிடைச்சிரும். ட்ரிவாண்ட்ரம் தம்புரா ரொம்ப ரேர் கிடைக்கிறது. இந்த ஜீவா போடுறது, ஜீவாவை எப்படி ஜீவா போடுறது பார்த்தீங்கன்னா கனமான நூலில் போடுறாங்க. இப்போ அது போடக்கூடாது. எம்ப்ராய்டிங் நூலில் மெலிசான 2 நூல் இருந்தாலே அந்த பிரிட்ஜுக்கு செட் பண்ணிவிட்டு அதில் சேர்த்தாலே உங்களுக்கு ஜீவா நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த இந்த பிரிட்ஜ் வந்து எந்த மரத்தில்? இது வந்து கருங்காலிலையும் இருக்குது உங்களுக்கு. சாரி எப்னிலையும், சாரி எப்னி தான், ரெண்டும் ஒன்று தான். அது ரோஸ்வுட்லேயும் பண்ணுறாங்க. ரோஸ்வுட் அது ரெண்டுத்துலேயும் பண்ணுறாங்க. இப்போ இன்ஃபேக்ட் கேவிஎன் மாமா ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார், இந்த ஜீவா வந்து ரொம்ப அவருக்கு தின்னாக போடணும். நம்ம திக்காக போட்டிருக்கிற தம்புராவை பார்த்தாலே வந்து அவருக்கு கொஞ்சம் பிபி ஏறிடும். அவர் வந்து என்னத்துக்கு இந்த ஜீவா இப்படி நம்ம என்ன தாம்ப கயிறா தூக்கில் போட்டுக்கிறதுக்காக. அண்ட் கேவின் மாமா ஆல்சோ கேவ் மீ எ வெரி குட் அட்வைஸ். ஸோ என்ன கச்சேரியில் வந்து இந்த ஜீவா போயிடும், சம்டைம்ஸ் கட் ஆகிடும். அண்ட் யூ வில் ஆல்வேஸ் லுக் அவுட் ஃபார் தி எண்ட் ஆஃப் தி கார்பெட் டு புல் அவுட் திஸ் திங்ஸ், புல் அவுட் தி த்ரெட்ஸ். ஜம்மு காலத்துக்கு யூஸ் அதுதான். ஸோ அப்படிலாம் பண்ணாமல் அந்த நூலை வந்து இந்த பிரிடையில், எக்ஸ்ட்ரா நூலை வந்து இந்த பிரிடையிலேயே கட்டியிருக்க சொல்லுவார். ஸோ இந்த நூலை வந்து தேட வேண்டாம், ஜம்மு காலத்தெல்லாம் பிக்க வேண்டான்னு இந்த நூலையே அது கேவிஎன் மாமாட்டேன்னு கற்றுண்டுது. ஸோ சொல்லுங்கள். மெயின்டெனன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரிட்ஜில் அது மாதிரி பண்ணுறது. மீரஜ் தம்புரா பொறுத்த வரைக்கும் போனில் வரும், இந்த கேமல் போன் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க. தஞ்சாவூர் தம்புரா, ட்ரிவாண்ட்ரம் தம்புரா அது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து மரத்துலேயே வந்து பிரிட்ஜ் பண்ணுறது. இதுதான் அதில் மெயின்டெனன்ஸ். தந்தி மட்டும் நல்ல தந்தியாக போட்டால் நல்லா உங்களுக்கு பிரிட்ஜு செட் பண்ணணும். பிரிட்ஜை செட் பண்ணிவிட்டு தந்தி மாட்டணும். அந்த பிரிட்ஜில் பள்ளம் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஆமாம், பள்ளம்லாம் இருக்கக்கூடாது. திஸ் பிரிட்ஜ் ஷுட் பி sandpaper, it should be done well, because if there are any kinds of undulations in that, அது வந்து you won't get the sound properly, the jiva won't see it properly, and so obviously the sound will not be there properly. அதான் பிரிட்ஜ் லெவல் மட்டும் உங்களுக்கு கர்வாக இருக்கணும் உங்களுக்கு. அது கர்வாக இல்லைன்னா அப்படி உங்களுக்கு ஜீவா ஏறாது. அந்த கர்வ் ரொம்ப முக்கியம். ஆமாம், அது ரொம்ப முக்கியம் அதில். அப்புறம் மேரு இதில் மேலே இருக்கிற அந்த ஜாயிண்ட் வந்து ஆமாம், அது மேருன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த லெவலும் கரெக்டாக இருக்கணும் உங்களுக்கு. அது இருந்தால் தான் உங்களுக்கு சவுண்ட் நல்லாயிருக்கும். பிரிட்ஜ் பொசிஷன் ரொம்ப முக்கியமாக. ஆமாம், பிரிட்ஜ் கரெக்டாக சென்டராக இருக்கணும் உங்களுக்கு. குடத்துக்கு மேல் பலகைக்கும் அந்த லெவலுக்கும் கரெக்டாக இருக்கணும் உங்களுக்கு. அது இருந்தால் தான் உங்களுக்கு சவுண்ட் வரும். மணிக்காவும் உங்களுக்கு இதுவாக இருக்கணும். So when you have to watch them do the tamburas, the way they prepare the whole tambura, the way they, and in the varnish போடுறோம் இல்லையா, அது எப்படி, அது நல்லதா இல்லை அது சவுண்ட் குவாலிட்டி எஃபெக்ட் பண்ணுமா? இல்லை, அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. வார்னிஷ் வந்து ரொம்ப திக்காக நம்ம போடக்கூடாது. நம்ம மைன்யூட்டாக இருக்கணும். உட்டுக்கும்
அதுக்கும் வந்து ஒரு லேயர் மட்டும்தான் varnish is what that gives the wood the sheen, but you must take care that நிறைய வார்னிஷும் போடாமல் பார்த்துக்கணும். ஆமாம், கண்டிப்பாக. அந்த வார்னிஷ் ரொம்ப ஏறினா பிரிட்ஜ் செட் ஆகாது உங்களுக்கு. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சவுண்டும் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும். ஆனால் ஓரளவுக்கு தான் வார்னிஷ் போடணும் நம்ம, அதுக்கு மேலே நம்ம போடக்கூடாது அதில். So as you can see how much to maintain a tambura, to prepare a tambura, it takes so much hard work, and all of these artisans, especially their family, deserves so much recognition and such appreciation from all of us. And it is because of them that the whole music community and all Rasikas enjoy this beautiful instrument. And yeah. So as Tyagaraja Swami very beautifully said, Nidura Nirakarinchi Mudduga Tambura Betti. So I again stress upon that word, Mudduga Tambura Betti, because today it's very unfortunate that most concerts do not have the tambura on stage. That is a very, very pathetic state. And my earnest request to all institutions should make the tambura mandatory on stage. If, like how a doctor comes with a stethoscope in hand, like how the instrumentalists carry their instruments with them, every musician should bring their own tamburas when they come for a concert. And the electronic irke porume, and tambura albadik irkatum. No, the tambura is not just an embellishment or a show off on stage. As I said, it is part of the tanu. It is part and parcel of one's own being. It's part and parcel of the music. It's the adhara for everything. So thank you for, there are more intricate details about the tambura, and in fact what I wanted to say was the sound of the tambura, actually it cannot be expressed in words. It is experienced to be just enjoyed by and it calms you down. It gives you a meditative ambience. It makes the whole ambience immersed in the nada. And once that comes through, the music that follows becomes extremely charming and extremely beautiful. So whenever next time whenever you go to a kacheri, please look out for the tambura. Please hear the tambura sound. Please enjoy the sound of the tambura initially. Then you will enjoy the concert even better. Thank you. Thank you, Shri Shriramkumar and Shri Uday Kumar. Members of the experts committee, Dr. Rama Kausalya. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம் மாமி. ரொம்ப சுத்தமான ஒரு கச்சேரி கேட்ட மாதிரி அப்பப்போ எல்லோரும் கண்ணில் ஜலம் வர முடியெல்லாம் பண்ணி என்ன அற்புதமான ப்ரோக்ராம் இது. எனக்கு வந்து 2 விஷயம் தஞ்சாவூர் தம்பூராவில் கொஞ்சம் பார்த்துட்டே வந்தனால சொல்கிறேன். பலாமரம் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாள். அப்புறம் சீசனிங் ரொம்ப முக்கியம். இந்த மாதிரி குடம் பண்ணிவிட்டு அந்த நிழல்லையே வைக்கணும். நாராயணாசாரி, பெரிய நாராயணாசாரி தாத்தா எப்படி பண்ணா அவள் அந்த கூடத்தில் வந்து வரிசையாக அப்படின்னு பான் அடிக்கி வச்சுருப்பாள். அவர் 6 மாதமான ஆகணும்னு தாத்தா சொல்லுவார். இப்போ அதுக்கெல்லாம்
சான்ஸே கிடையாது. அது வந்து இப்படி அடிக்கி வச்சு அந்த சீசனிங் ரொம்ப முக்கியம். அந்த குடத்துக்கு அது ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லுவார். அப்புறம் வைக்கும்பொழுது வந்து ஒரு பொட்டியில் வைக்கணும்னு சொல்லுவார். பொட்டியில் உள்ள வெல்வெட் தைச்சிருக்கோம். அந்த காலத்தில் தஞ்சாவூர் ஜில்லா மிராஸ்தார் வீட்டிலலாம் அந்த பொட்டியை பார்க்கலாம். எல்லாத்துக்கும் குழந்தை வேணும் கட்டாயம் கற்றுப்பா. அந்த பொட்டியில் வைக்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக. இப்போ வந்து அந்த பொட்டிக்கு வீட்டில் இடம் இருக்குமா தெரியல. அப்போல்லாம் அது உள்ளே வெல்வெட்டு தைச்சிருக்கோம். தாத்தா சொல்லுவார், நாராயணசாரி தாத்தா சொல்லுவார், அந்த வெல்வெட்டு துணி வந்து அதுவும் இதுவும் அந்த சீதோஷ்ண நிலை வெளியில் இருக்க சீதோஷ்ண தாக்காமல் காப்பாற்றிக்கும்னு சொல்லுவார். அது ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லுவார். பொட்டியில் வைங்கன்னு சொல்லுவார். அதை இப்படிலாம் வச்சு இந்த ஸ்டாண்டில் வச்செல்லாம் வைக்காதுங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்புறம் சாமமூர்த்தி ஒரு முறை என்கிட்ட சொன்னார், கச்சேரியில் வந்து பாட்டும் தம்புரம் ஒன்றா ஆரம்பிக்கக்கூடாது. தம்புரம் முன்னாடியே அதை வந்து அந்த ஹால் ஃபுல்லாக அந்த நாதம் இருக்கணும், அப்புறம் தான் பாட ஆரம்பிக்கணும். இன்ஃபேக்ட் குமார் கந்தர்வா சொல்லியிருக்காரு, சொல்ல மறந்துவிட்டேன். நான் பாடலை தம்புரானை பாட வைக்கிறதுன்னு இப்போ அது சொல்லியிருக்காரு. அதுவும் ஒன்று சொல்லுவார். அப்புறம் அந்த டெக்கரேஷன் இருக்கே, முதல்ல தந்தம் இருந்தது, அப்புறம் மான் கொம்பு, அப்புறம் தான் பிளாஸ்டிக் வந்தது. அது ரெண்டு பேன் பண்ண அப்புறம் தான் வந்து பிளாஸ்டிக் வந்தது. அது வந்து அழகு தானே தவிர அதுக்கு ஒன்றும் இது கிடையாது. ஆனால் அந்த அழகு வந்து அது என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில, அந்த தம்புராக்கே வந்து ஒரு தெய்வீக தன்மை கொடுக்கல, அதுவும் ஒன்று. அப்புறம் அந்த மற்ற இப்போல்லாம் வைக்கிற மாதிரிலாம் அந்த என்னவெல்லாம் வைக்க மாட்டாள். இப்போ நிறைய டெக்கரேஷன்லாம் வந்துருக்கு, விதவிதமாக டெக்கரேஷன்லாம். அந்த நடுப்புற இருக்க அந்த 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 சின்ன சின்னதாக ஹோல் போடுவா இல்லையா, அதில் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டெக்கரேஷன் பண்ணுவோம், கையாலே தான் பண்ணுவாள் எல்லாத்தையுமே. ரொம்ப முக்கியம் அவளுக்கு என்னன்னாக்க அந்த சீசனிங் ரொம்ப முக்கியம். நம்மளை செலக்ட் பண்ண சொல்லுவாள். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கையெழுத்து போட்டு வச்சுட்டு போப்பா அப்படிம்பார். அதில் வந்து நான் என்ன தான் தெரியறதுக்காக அதில் ஒரு கையெழுத்து போட்டு வச்சுட்டு போ அப்படிம்பார். அந்த சீசனிங்க்கு அவள் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பாள். மேக்கிங்கில் வந்து அந்த சீசனிங் இல்லாமல் அவசரமாக பண்ணினா அது வந்து வீணாக போய்டுன்னு சொல்லுவார். அதே போல் வந்து தம்புரம் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியம் கொடுப்பாள். நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்றோம்ப்பா, நீங்கள் அதை ஒழுங்காக வச்சுக்க வேண்டாமா, கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒழுங்காக வச்சுக்க வேண்டாமா, பொட்டியில் வையும்பார். அந்த வெல்வெட் பொட்டியில் உள்ள வெல்வெட் தைச்ச பொட்டியில் அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும், வைக்க சொல்லுவார். இன்னொன்று வந்து நமக்கு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த அடுத்த ஜெனரேஷன்லான்னு தம்பூரா சேர்க்கவே தெரியாமல் ஒரு ஜெனரேஷன் உண்டாயிடக்கூடாதுங்கிற பயம் இருக்குது. ஏன்னு கேட்டால் முதல்ல வந்து வாத்தியார் வரத்துக்கு முன்னாடி தம்பூரா சேர்த்து வைப்போம். என்ன தான் சேர்த்தாலும் வாத்தியார் வந்து மூஞ்சி சுடிச்சுருப்பார். எவ்வளோ ரொம்ப சிரமப்பட்டு சேர்த்து வைப்போம் வாத்தியார் வரத்துக்குள்ளேயும். அதனால் அவருக்கு மூஞ்சி ஒரு சுழிப்பு இருக்கு. ஏன்னு கேட்டால் அவ்வளோ இதுவாக அவள் பார்க்கறதுனால தான் நமக்கு அதில் ஒரு பயம் வந்தது. நம்ம வாத்தியாரையும் எலக்ட்ரானிக் தம்புரா வச்சுன்னு சொல்லி கொடுத்தாரா, நமக்கு எங்கேயும் இந்த பக்தி வரப்போகிறது அதில் போய் இல்லையா. அவன் வந்து என்ன அழகாக நம்ம சேர்த்து வச்சாலும் மூஞ்சி சுடிச்சாக்க அப்போ அந்த பர்ஃபெக்ஷன் நோக்கி நம்ம போகணுங்கிறதுக்கு நம்மளை வழி நடத்துகிறா. பர்ஃபெக்ஷனுங்கிறது வேறு, சும்மா தம்புரா சேர்க்கறது இல்லை, அதை தாண்டி ஒன்று இருக்குது இல்லைங்கிறது வந்து அவளோட மூஞ்சி சுழிச்சாலே அதில் தான் கற்றுண்டோம். தம்புரா சேர்க்க கற்றுண்டு அந்த மூஞ்சி சுழிப்பு தான் கற்றுண்டோம். மேடைக்கு வந்து முன்னாடி போய் உட்காந்துட்டு தம்புரா சத்தம் நன்னா அந்த நாதம் ஹால் ஃபுல்லாக வந்த அப்புறம் தான் பாட ஆரம்பிப்பேன். தவிர அந்த நாதமே தம்புரா சத்தமே கேட்காம நீயும் பாட்டு ஒன்றா ஆரம்பித்தா என்ன அர்த்தம். அதனால் அந்த தம்புராவுடைய நீ ரொம்ப அழகான எவ்வளோ விஷயங்கள் நிஜமாக நிறைய இடங்கள்ல வந்து கண்ணு கலங்கித்து. நிறைய இடங்கள் அவருக்கும் வந்தது, நமக்கு இருந்தது. இந்த ஒரு டாப்பிக்கை இவ்வளோ அழகாக பண்ண முடியுமா, அந்த அந்த அதில் அந்த நான் எதிர்பார்க்கல, இவ்வளோ எதிர்பார்க்கல. இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னு கேட்டாக்க, ஸ்ரீராம்குமாரோட பெரிய அதிர்ஷ்டம் என்னென்னா, நிறைய குழந்தையிலேருந்து அத்தனை பேருக்கு வாசிச்சு அத்தனை பேரோட கூட இருந்து இந்த தம்புரா அவாவா எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அதை பார்த்த அனுபவம் இது. சும்மா நான் படிச்சுட்டு நான் ரிசர்ச் பண்ணிலாம் பேசுகிற காரியம் இல்லை இது. அதனால் அவருடைய அந்த தாத்தாவிலேருந்து வந்ததை நினச்சி பார்க்குறேன். இப்போ கூட இத்தனை பேரோடு இருந்த அந்த அனுபவம் தான் இன்னைக்கு பேசுது. அதனால் பிக் தேங்க்ஸ் டு ஸ்ரீராம்குமார். தேங்க்யூ. ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಆಚಾರ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೀಟಾ ರಾಜನ್. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்கோ ஸ்ரீராம்குமார், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. நீங்கள் அந்த முதல்ல தம்புராஸ் ஃப்ரம் இந்த மெசபொட்டேமியா அதெல்லாம் காமிச்சிங்க இல்லையா,
இந்த தம்புராஸ் ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரிஸ். வாட் அபவுட் திஸ் ஏக்தார் தோத்தார் அதெல்லாம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி அதில் எல்லா தந்தி இருந்ததா? இல்லை, ஏக்தாரில் ஒரு சிங்கிள் சிங்கிள் அதுவும் இந்த ஸ்ருதிக்கு தானே. இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லேயும் இதில் ஃப்ரெட் எல்லாம் கூட இருக்குது. பட் அந்த பேர் தம்பூர்னு ஒரு பேர், அவ்வளோதான். ஸோ அதுலேருந்து மேபி எடுத்துகிட்டு இருந்திருக்கலாம், அதுலேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகிருக்கலாம், அதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கலாம். ஒரு குடம் இருக்குது, பட் ஆனால் ஃப்ரெட் இருக்குது அதில், அப்படியும் இருக்குது. ஸோ தேவர் அண்ட் ஸ்மாலர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸாக கூட இருந்திருக்கு. இப்போது இன்ஃபேக்ட் ஒரு சின்ன டிஸ்டிங்ஷனே சொல்லுவார், இந்த தம்பூரிக்கும் தம்பூராவும். தம்பூரி சீம்ஸ் டு பி எ ஸ்மாலர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பிகாஸ் ஹரிதாஸ் எல்லாரும் அவள் அந்த தம்பூரி கழுத்தில் போட்டுண்டு அவள் தம்பூரா கையில் சிப்பிளா கட்டை வச்சுட்டு அவள் நடந்து போகிறச்சே இவ்வளோ பெரிய தம்பூரா வச்சுட்டு போயிருக்க முடியாது, சின்ன தம்பூராவா. ஸோ தட் சீம்ஸ் டு பி ஏ தம்பூரின்னு. இன்ஃபேக்ட் இப்போது ரீசெண்ட்லி இப்போது ரிக்கி ராம்னு கல்கட்டாவில் ஹி டிசைன் தி ஸ்மாலர் வெர்ஷன் ஆஃப் தி தம்பூரி. நிறையா நம்ம கச்சேரியில் இப்போ ட்ராவல் ஸ்டேஜ்க்கெல்லாம் ரொம்ப சௌரியமாக இருக்குது. மேபி அந்த மாதிரி ஒரு இருந்திருக்கலாம். அண்ட் ஏக்தாரால வந்து சிங்கிள் ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் அது அந்த மாதிரி. ஆமாம். அண்ட் இட் வாஸ் யூஸ்ட் just not for Shruti, also to keep lyres. Yes, both. Actually, the Tamburunu, there was one celestial singer, Lia. Any connection with his... அவர் பேர் அதனால கூட தம்புரா வந்திருக்கலாம்னு சொல்கிறா. பட் தும்புரு அவர் சில டெபிக்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தா அது வீணையா தம்பூராங்கிற ஒரு சரியான டிஸ்டிங்ஷன் தெரியல. பட் யா தும்புருட்டேந்து வந்திருக்கலாமோன்னு ஒரு தியரியும் இருக்குது. எஸ். And I also heard the wood chosen for making tambura மிருதங்கம் அதுக்கெல்லாம் அந்த என்ன மரம் செலக்ட் பண்ணுவான்னு அந்த கோவில் பக்கத்தில் இருக்கிற மரங்களை செலக்ட் பண்ணுவான். ஏன்னா அங்கே இந்த மணியோட சத்தம் கேட்டு 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 அந்த மரங்களில் வந்து இன்னும் ரெசனன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கும் மீதி மரங்களை விட. அந்த மாதிரி அந்த நாள் ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. கோவில் பக்கத்தில் இருக்கிற மரங்களை எடுத்து பண்ணுவான். தட் இன்ஃபேக்ட் இன்னொரு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இன்னொரு சமாச்சாரம் என்னென்னாக்கா, ஏன் தம்பூராவோட அவசியம் பாடணுன்னாக்கா நம்ம சாரீரம் நம்ம பிகாஸ் நான் சொன்னேன் இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் அவர் பீயிங்னு. நம்ம சாரீரம் ஹேஸ் எ டெண்டன்சி டு இமிட்டேட் திங்ஸ் அரவுண்ட். ஒருத்தர் பேசுகிறானாக்கா அவளை மாதிரி பேசணும், ஒருத்தர் அந்த மாதிரி நம்ம we have a tendency to imitate. So it is believed that நம்ம தம்பூராவோட பாடினானாக்கா நம்ம ஷாரீரமும் தம்பூராவை இமிட்டேட் பண்ணோம். ராதர் தேன் எலக்ட்ரானிக் தம்பூரா பண்ணால் எலக்ட்ரானிக் தம்பூரா மாதிரி ஷாரீரை இமிட்டேட் பண்ணணும். மெக்கானிக்கல் நம்ம கையால் போகிறோம் இல்லையா அந்த இது. இன்ஃபேக்ட் வந்து இந்த மத்தூர்ன்ற ஊரில் கூட கர்நாடகாவில் தம்பூரா பண்ணுறான். மத்தூர் தம்பூரா ஆக்சுவலாக பிருந்தாமாவுடைய தம்பூரா மத்தூர் தம்பூரா தான். மத்தூர் வந்து அங்கே 2-3 மத்தூர் இருக்குது. ஒரு பர்டிகுலர் மத்தூர்ன்ற ஊரில் தே மேனுஃபேக்சர் தம்புரா. அதுவும் இந்த ட்ரிவாண்டம் தம்புரா அந்த மாதிரி தான் ஷேப் இருக்குது. அந்த ஸ்லோப்போட அந்த இது இருக்குது. அண்ட் தென் இந்த பிரிட்ஜ் பக்கத்தில் 2 இது இருக்கு இல்லையா, வட்டம் இருக்கு இல்லையா, அதில் துளைகள் இருக்கா, நாதரந்திரம்னு சொல்லுவோம்ல அது. தட் இஸ் ஆமாம். பட் அது மீரஜில் இல்லை, ஒரு தஞ்சாவூர்லேயும் ட்ரிவாண்டத்துலையும் இருக்கு. ஓகே. ஆமாம். அண்ட் தென் இவர் 24, 30 எல்லாம் சொன்னார் இல்லையா, நாங்கள் அதை பசங்களுக்கு கேஜ் நம்பர்னு சொல்லுவோம். ஆமாம். அதாவது சாரணி வந்து யூ சேட் 30. ஆமாம். அப்புறம் வந்து பஞ்சமும் 24, ஷட்ஜம் 21 சொல்லிங்க இல்லையா. ஆமாம் ஆமாம். அந்த மாதிரி சார் அது வந்து வி ஜஸ்ட் ஃபிசிக்ஸ் ஆஃப் மியூசிக்னு இதெல்லாம் டீச் பண்ணுவோம். வைப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெச்சிங்ஸ். அது அப்புறம் வந்து இந்த அப்பர் பார்ஷியல்ஸ் எல்லாம் கற்றுச்சு அவளுக்கு இந்த கேஜ் நம்பரை சொல்லி இது பண்ணுவோம். ஆக்சுவலாக வந்து தந்தி வாங்கிறதுக்கு கடைக்கு போனால் கூட இந்த கேஜ் நம்பர் சொன்னால் அவள் கரெக்டாக எடுத்து கொடுப்பான் நம்மளுக்கு. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. அந்த ஏக்தார் தோத்தார் சொன்னாள் இல்லையா, அதை வந்து இந்த கிராமத்தில் வந்து இப்போல்லாம் வந்து இதானோன்னா பணம் கொடுன்னு கேட்குற மாதிரிலாம் பாடின்னு வருவா. அப்போ அந்த ஏக்தார் தான் அனைமா வச்சுட்டு இருப்பா. அது வந்து தாளமாகவும் இருக்கும், ஸ்ருதியாகவும் இருக்கும். பக்கா ஸ்ருதி.
அந்த ஸ்ருதி சுத்தம் வந்து நினச்சே பார்க்க முடியாது. அவளோட குரல் ஒன்றும் அப்படி இருக்கும். இப்போ கூட அந்த பகல் வைஷக்காரெல்லாம் வருவாள், அந்த குரலை கேட்டால் என்ன குரல்னு அப்படி பிரமிச்சு போய் நிற்கணும். அவன் அந்த ஏக்தார் அநேகமாக ஏக்தார் தான் வச்சுப்பா. அது வந்து ரொம்ப அப்படி ஸ்ருதி சேரும் அவளுக்கு. தோத்தார் வச்சுப்பா. ஆனால் இப்போ பொதுவாக வந்து ஏக்தார் தான் வச்சுப்பா. அந்த ஸ்ருதி சுத்தம்ங்கிறது அவள்கிட்ட கேட்கணும், அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். அதனால தான் அந்த ஏக்தார் மேலே ரொம்ப பிரியமாக இருக்கும். ஒன்றும் இல்லை, இருக்கும் இங்கே வந்து நீட ஒரு கொட்டாங்கச்சியாக ஒன்று இருக்கும், ஒரு மூங்கில் இருக்கும். அதில் ஒன்றும் ரொம்ப சொஃபிஸ்டிகேஷன்லாம் ஒன்றும் இருக்காது. வெறும்னா ஒரு மூங்கி குச்சி மாதிரி மூங்கி அநேகமாக மூங்கிலாம் தான் ஒரு பட்டையாக ஒன்று இருக்கும். ஒரு சில சமயம் இந்த கொட்டாங்கச்சி மாதிரி பெருசாக ஒன்று இருக்கும், அவ்வளோதான் அது. ஆனால் அதில் வந்து அந்த மேக்கிங் எப்படி பண்ணுறான்னு தெரியல. அதை நினச்சிட்டு நாளைக்கு அவளை கேட்கணும் எப்படி பண்ணுறேன்னு கேட்கணும்னு நினச்சிட்டு. ஏன்னா அவ்வளோ நன்னா இருக்கும் நாதம். இவாளும் அவ்வளோ அழகாக சேர்ந்து பாடுவாள். தேங்க்யூ. சங்கீத கலா ஆச்சாரியா டாக்டர் R.S. ஜெயலக்ஷ்மி. குட் மார்னிங் சார். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எனக்கு ஒரு டவுட், அதாவது நான் தம்புரா வச்சுன்னு பாடுறது இல்லை, இருந்தாலும் தம்புராவை நிறைய பார்த்துருக்கேன் இல்லையா. அதில் சில பேர் என்ன பண்ணுவா, இப்போ இந்த ஒரு கட்டை தம்புராவை 4 கட்டிக்கு மாற்றிக்கணும்னா நடுப்புற ஒரு பிரிட்ஜு உள்ளே வச்சு தம்புரா போட்டிருக்கா. அப்படி அந்த காலத்தில் அப்படியா? ஆமாம். இந்த இல்லை மேலே கிட்டத்தட்ட அந்த தந்தியோட தண்டியில் பிரிடா கிட்ட வச்சுருவா. உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணினா அது வந்து லென்த்து குறைஞ்சிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக, பிச்சு ஜாஸ்தி ஆகிடும். ஸோ ஒரே தம்புராவை எடுத்துன்னு போய் மேல் ஃபீமேல் பாடுறதுக்கு அப்படி யூஸ் பண்ணியிருப்பாலும் தெரியாது. அதை பற்றி நீங்கள் எதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? நான் கேள்விப்பட்டது. நீங்கள் கேள்விப்பட்டது. The sound will not be natural, it will be artificial. That's what I think. If it is brought in a way in which it shouldn't be done, I know. I think that it work. Natural varade. Artificial இருக்கும். இல்லை சார், நான் கேள்விப்பட்டேன். ஆமாம் ஆமாம், ஒரே தம்புரா 2 ஸ்ருதிக்கு வச்சுக்கலாங்க. இல்லை அது மாதிரி வைக்க முடியாது. நான் கேள்விப்பட்டது இல்லை. சப்போ இருந்தார். சங்கீத கலா ஆச்சாரியா ஸ்ரீமதி சுகுணா வரதாச்சாரி. ஸ்ரீராம்குமார். ரொம்ப நல்லா டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணது. எனக்கு சந்தேகம், இந்த பிரிட்ஜோட ஹைட் ஏதாவது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அதாவது குடத்தோட சர்ஃபேஸ்? அது குடத்தோட உயரத்தை பொறுத்து இருக்குது மேடம். உங்களுக்கு மீரஜ் தம்புலார் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கட்டையாக இருக்கும். ஆமாம், கட்டையாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அது லெவலுக்கு இந்த தண்டிக்கும் இந்த மேல் பலகைக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது உங்களுக்கு. இதோட ஹைட்டை வச்சு தான் அந்த லெவல் பண்ணி அதை பிரிட்ஜ் சைஸ் கொண்டு வர முடியும். பிரிட்ஜு எல்லாமே பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மல் ஹைட்டில் தான் இருக்கும். அதை வந்து நம்ம குறைச்சி பிரிட்ஜு மேல் பலகைக்கு, இந்த பலகை தான் ரொம்ப முக்கியம், பலகைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் இது மேல் பிரிட்ஜை வந்து ஃபினிஷிங் பண்ணுவாங்க. ஃபினிஷிங் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு சவுண்ட் வரும். அது லெவல் பார்த்திங்கன்னா இது இந்த இந்த மேல் பலகைக்கும் அந்த மேருன்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்கும் உங்களுக்கு லெவலாக இருக்கணும் உங்களுக்கு. அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம செட் பண்ணணும். அது வந்து மூவபிளாலாம் இருக்கக்கூடாது இல்லையா, ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் இல்லையா? ஆமாம் ஆமாம். நீங்கள் தம்புரா நீங்கள் ஸ்ட்ரிங் போட்டாலே உங்களுக்கு வந்து அது மூவ் ஆகாது உங்களுக்கு. அது அப்படியே தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. அதனால தான் நம்ம வயலினோட பிரிட்ஜ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஆமாம் ஆமாம் வயலின் பண்ணுற மாதிரி இது பண்ண இது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஒன்ஸ் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா நவராது உங்களுக்கு. அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் லெவலில் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஒரு தம்புராக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் உங்களுக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ. அப்புறம் ஸ்ரீராம்குமார் சொன்ன மாதிரி தம்புராவை எல்லாரும் அவசியமாக கச்சேரியில் வச்சுட்டு அப்படி அதே மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறச்சவன் தம்பூராவோட சொல்லி கொடுக்குறது பெட்டர் அப்படின்னு தோன்றுறது. ஏன்னா நாங்கள்லாம் கற்றுக்கிறச்சா தம்பூராவில் தான் கற்றுண்டோம். அந்த சாரீரம் வந்து அந்த தம்பூரா சுத்திக்கையோடு சேர்றச்ச அந்த சாரீரத்தோட அந்த டிம்பரே வேறு மாதிரி இருக்கும். ஹார்மோனியத்தில்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கட்டணும். இன்னொரு முக்கிய காரணம் எனக்கு என்ன தோன்றதுன்னா, ஒரு இடது கையில் தாளம் போட்டு வலது கையை யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறதே போயிடுது இல்லை. மேனுவலாக சுரி பாக்ஸ் போடுறச்சவும் நம்ம ஒரு கையில் சுரி பாக்ஸ் போடுவோம், ஹார்மோனியம் போட்டு இன்னொரு கையை இப்போ வந்து எலக்ட்ரானிக் சுரி பாக்ஸ் வந்ததுனால இந்த பசங்களுக்கு வந்து ஒரு கையில் போட்டுண்டு இன்னொரு கையில் தாளம் போடுறது, இந்த பூஜைக்கு மணி அடிச்சுட்டு கற்பூரார்த்தி சுத்துற மாதிரிங்கிற மாதிரி. அதுக்காக அது வந்து முக்கியமாக நிச்சயமாக சொல்லித்தர டீச்சர்ஸ் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணி இருக்கவே இருக்கலாம். ஆனால் இன்னொரு ட்ராபேக் வந்து கான்சர்ட் பிளாட்ஃபார்ம்லன்னு வரைச்ச நாங்கள்லாம் தம்பூரால தான் பாடிட்டு இருந்தோம் அந்த கச்சேரியில். எலக்ட்ரானிக்லாம் கிடையாது. அந்த ஸ்ருதி காதல் வந்து தான் பண்ணோம். இப்போ இந்த ஸ்ருதியே காதல் விழமா அது ரொம்ப பெரிய ட்ராபேக்கு.
அந்த 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 சவுண்ட் சிஸ்டமும் அப்படி அந்த மாதிரி தம்புரா கேட்குற மாதிரி பண்ணணும். இல்லை மற்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு ஒரு பிக்கப் வச்ச மாதிரி தம்பூராக்கு பிக்கப் வச்சு அது பிக்கப் வச்சா அது ஜாஸ்தி ஆகும். அப்புறம் அது கம்ப்ளைண்ட் வரும். அது ஆடட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அதில். பட் ஆனால் இல்லை, நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஆடியன்ஸில் வந்து தம்புரா கேட்குற மாதிரி பண்ணணும். அந்த மாதிரி மைக் சிஸ்டம் அப்படி இருக்கணும். ஏன்னா சுத்தமாக காதில் விளையாடுறதில்ல. மெயின் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து பின்னாடி இருக்கிற மற்ற சவுண்டோட வால்யூம்ஸ் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கா வெளியே. அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து தம்பூராவது நிச்சயமாக காதில் விழமாட்டேங்க. அதுவும் மாதிரி வயசானவளுக்கு ஒன்றுமே மோசம் இல்லை. தம்புரா நல்லா மீட்டணும். வேறு கச்சேரி இல்லை, தம்புரா கேட்குற மாதிரி மீட்டணும். சும்மா தம்புரா இருக்குங்க இல்லையா, அந்த மீட்டத்துலேயும் ஒரு லாபகம் இருக்கு இல்லையா. அழுத்தி மீட்டினா சுதி கலைஞ்சிடும். அதெல்லாம் அது அவ சௌரியம் மாமி. இந்த மிடில் அண்ட் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரில் மீட்டர் ஒரு வழக்கம். வச்சுக்கிறதே இப்படி வச்சுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. வச்சுக்கிறதே பேரலில் தான் பிளக். ஏதோ அந்த அதாவது நம்ம தம்பூரா வந்து எதாவது சொன்னேன், வீணை மாதிரி ப்ளக் பண்ண முடியும். ஒரு தடவை கிருஷ்ணா கச்சேரி தான் ஹியூஸ்டனில். அங்கே வந்து ஒரு கச்சேரிக்கு தம்பூரா அங்கே ஒரு மாமி வந்து கச்சேரிக்கு அந்த மாமி தம்பூரா மீட்டுறேன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு. அப்புறம் வந்து அவள் சொன்னால் இல்லை மாமி வீணை வாசிப்பா, ரொம்ப நல்லா வீணை வாசிப்பா அப்படின்னா. அப்போவே நான் கிருஷ்ணாட்ட சொன்னேன் வந்து வீணை வாசிப்பான்னாக்கா அவர் நல்லா வீணை வாசிப்பாளாக இருக்கும், தம்பூரா தெரியாதேடா அப்படின்னு. எக்ஸாக்ட்லி அது நான் எதிர்பார்த்த மாதிரியே ஆச்சு. வீணை ப்ளக் பண்ணுற மாதிரியே மாமி தம்பூரா மீட்டு ரொம்ப ஆசையாக தான் பண்ணி நான் பாவோம். பட் ஆனால் ப்ளக் பண்ணினேன். ஸோ இந்த தம்பூரா மீட்டுற இப்போது தம்பூரா நம்ம இப்படி வச்சுக்கிறோம். ஹிந்துஸ்தானிக்காரெல்லாம் ரொம்ப கால் இப்படி வச்சுருவா, மீரஜுக்கெல்லாம் இப்படி வச்சுப்பா, அது ஒரு சௌரியமாக வச்சுப்பா. நம்ம மடிய இந்த தம்பூரா இங்கெல்லாம் மீட்டக்கூடாது, அதே மாதிரி இங்கேயும் மீட்டக்கூடாது. அது ஒரு ஆப்டிமம். இந்த கழுத்து பிடிக்கிற மாதிரி இங்கேயும் மீட்டக்கூடாது, வயிற்று பிடிக்கிற மாதிரி இங்கே நம்ம இந்த அந்த. ஸோ இந்த நீங்கள் சொல்கிறது இந்த மிடில் அண்ட் இண்டெக்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சைஸ். சின்ன தம்பூரா இருந்தாக்கா இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர்லேயே ஃபுல்லாக போட்டுடலாம், இல்லைன்னா மிடில். நான் சம்டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப இது கொஞ்சம் பெரிய தம்பூரா இருக்கிறதுனால லிட்டில் அண்ட் இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன். இது என்னோட சம்பிரதாயம். As we are getting on in time, I will pass on the mic to the Sangeeta Kalanidhi designate. Before that, I would like to thank the Music Academy, Shriram, Krishna, and I would like to thank my student Amrita and Nandita and Niranjan and Dhanush for helping me with this PowerPoint presentation, and Ritvik for bringing the Mysore Tambura here. And in fact, Ritvik has done a beautiful video series on the Tambura. I would recommend all of you to watch it on YouTube. It's a very nice series. Thank you. Thank you. Over to you, Krishna. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஃபர்ஸ்ட் பாராட்டுகள் போத் டு வித்வான் ஸ்ரீ RK Shriramkumar அண்ட் வித்வான் உதயகுமார். ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த ஒரு பியூட்டிஃபுல் செஷனோட இந்த கான்ஃபரன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு. இந்த லெக்சர் ஃபர்ஸ்ட் லெக்சராக இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா ஒரு மியூசிக்கலாஜிக்கல் கொஸ்டினே இருக்குது, ஆதார ஸ்ருதி இல்லைன்னா ராகம் இருக்கான்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம பேசுகிறச்சு அந்த காலத்துலேருந்து ராகம் இருந்ததெல்லாம் சொல்கிறோம், பட் சாயின் ஒன்று ஃபிக்ஸ் ஆகலைன்னா ராகம் ஒன்று இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ சிலப்பதிகாரத்துலேருந்து எடுத்து அது வந்து இந்த ராகம் அந்த ராகம்னு சொல்கிறோம். அதை பற்றி கொஞ்சம் இன்னும் ஆழமாக யோசிக்கணும். ஏன்னா ஆதார ஸ்ருத்தின்னு ஒன்று இல்லைன்னா எவ்ரி நோட் இஸ் அ சவுண்ட். The moment it is a sound, then where is the notion of a raga? Only if sa is functionally stable can you create a raga, or the notion of the raga comes into being. இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட்லி வந்து நீங்கள் ஆதார் ஸ்ருதியோட எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சுன்னு ரொம்ப அழகாக சொன்னார். அதுவும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கு ஒரு 2 ஸ்டேஜஸில் ஆனதுன்னு சொல்லலாம். அரவுண்ட் த சங்கீத ரத்னாகரா பீரியட் மூர்ச்சனான்னு ஒரு ஐடியா இருந்திருக்கு முன்னாடியிலேருந்து. அந்த சங்கீத ரத்னாகரா தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து இப்போ மூர்ச்சனா என்னன்னு நான் போகிறதில்ல, அதுக்குள்ளே போகல. பட் சா ரி காமா பாத நீ எல்லாத்தையும் ஒரே ஸ்டேஷனில் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்து ஒரு
ஒரு ஐடியா கொடுக்குறது சங்கீத ரத்னாகர் தான். ஸோ மூர்ச்சான் வந்து சரிகமா பதனி நிசரிகமா பதனி சரிகமா பதனி சார் நிசரிகமா பதனி தனி சரி, அது ஒரு பொசிஷனில் இருக்கும். தென் ஒரு செகண்ட் ஆப்ஷன் அந்த பீரியட் என்ன கொடுக்குறேன்னா சரிகமா பதனி நீ இஸ் பிளேஸ்ட் ஆன் த சா பொசிஷன், தா இஸ் பிளேஸ்ட் ஆன் த சா பொசிஷன். ஸோ அந்த ஒரு செகண்ட் ஸ்டேஜ் வேர் எனி ஸ்வரா குட் பி பிளேஸ்ட் ஆன் த சேம் பிளேஸ் வருது. அதோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் நாட் எனி ஸ்வரா, சா இஸ் ஒன்லி பிளேஸ்ட் ஆன் ஒன் பொசிஷன் ஃபிக்ஸ் ஆகுது. இது ஃபிக்ஸ் ஆகிறது வரைக்கும் ராகம் ஒன்று இருந்ததா, மெலாடிக் பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்தது, அதாவது மெலாடிக் சோர்ஸஸ்ன்னு சொல்லலாம். அது நீங்கள் ஜாத்தின்னு எடுத்தினா கூட ஜாத்தி ஒரு மெலாடிக் சோர்ஸ், ஆனால் அது ராகம் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் தட். ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி வி பிகான் வித் எஸ்டாப்ளிஷிங் த ஆதார ஷட்ஜா. செகண்ட்லி அதாவது சங்கீதம்னு பார்க்குறச்ச வந்து சோர்ஸஸ் ரீஜன்ஸ் நம்மளுக்கு பார்டர்ஸே கிடையாது, அது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ தம்பூரான்றது டெஃபினெட்லி ஃப்ரம் பர்ஷியன் ஒரிஜின். இப்போ நீங்கள் டெக்ஸ்டுவல் ட்ரீட்டைசஸ் பார்த்தீங்கன்னா பண்டரிக் விட்டலா வந்து நார்த்து போயிருக்காரு. இப்போ அலாவுதீன் கில்ஜி கோர்ட்டில் தான் கோபால நாயக்கா இஸ் சப்போஸ் டு பீன் தேர். கோபால நாயக்கா இஸ் த ஃபாதர் ஃபிகர் ஆஃப் த என்டையர் சதுர்ணி ட்ரெடிஷன். ஸோ இந்த ஒரு மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்ட் அண்ட் சவுண்ட் அண்ட் ராகான்றது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து ஒரு தம்பூராவில் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடுறது. ரெண்டாவது மீரஜ் தம்பூரா அண்ட் தஞ்சாவூர் தம்பூரா பற்றி அவள் பேசினா, அது நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஸ்ரீராம் கடைசியில் அதை பற்றி ஹி மென்ஷன்ட். மீரஜ் தம்பூரா வந்து மடியில் வச்சுன்னு போடவே மாட்டான் நார்த் இந்தியாவில். என்னோட ஒப்பீனியனில் அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது. மீரஜ் ஓட சவுண்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் கோல்ட், த சவுண்ட் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் தட் கோல்ட். இட்ஸ் எ தின் மெட்டீரியல். நீங்கள் மடியில் போட்டேன்னா யோர் பாடி அப்சார்ப் சவுண்ட். ஸோ ஐ திங்க் நம்ம பண்ணுறது தவறுன்னு நான் சொல்லுவேன். மீரஜ் தம்பூரா நம்ம தரையில் தான் வச்சுன்னு போடும், மடியில் வச்சுக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லுவேன். Miraj was also designed in such a way தரையில் நிற்கும். So the idea is the sound actually opens much more if you don't keep it on your body because your body absorbs. தஞ்சாவூர் wood, நீங்கள் மிருதங்கம் பண்ணுறவா கூட கேளுங்கோ, woodலேருந்து how much sound actually comes out நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா hardly anything comes out of that kodam. The amount of sound that will come out of the kodam is very less. So therefore when you keep it on your madi, there is no loss of resonance. So there is also a reasoning to why some tamburas are kept on the floor and played, some tamburas are kept on the lap and played. Adukku there is some thought, I believe, that has gone into it. The tuning of the tambura பற்றி சொன்னேன். ரொம்ப நாள் எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது ஆக்சுவலாக, நம்ம தம்பூரா எல்லாமே வந்து மேடை ஏறினப்புறம் சேர்க்க ஆரம்பிக்கலான்னு. ஏன்னா நம்ம மட்டும் சேரக்கூடாது, நீங்களாம் சேரணும்ல. ஸோ நம்ம இந்த சேர்ந்து when we come back to இந்த 4 தந்தியோ 6 தந்தியோ சேரச்ச we all there is a natural, எல்லாமே உட்காரணும்னு சொல்லுவோம் ஒரு கேஷுவலாக, அது எல்லாம் உட்காரச்ச நீங்களும் பேசாமல் இருந்தேன்னா எல்லாருமே சேர்ந்து we can actually settle into the actual base of what is going to happen later. ஆனால் கர்நாடிக் மியூசிக்கில் இப்போ ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு. நடு கச்சேரியில் வந்து சேர்ந்துருக்கல சேரலன்ட்டு சேர்த்தோன்னா எவ்ரிபடி இஸ் ரெஸ்ட்லெஸ், ஏதோ நம்ம தவறு பண்ணுற மாதிரி. ஆமாம், அதெல்லாம் இட்ஸ் அ கல்ச்சர் we have to change. You have to wait. அந்த 3 நிமிஷம் ஆகும் சேரத்துக்கு, சேராமல் எப்படி பாட முடியும்? அண்ட் எஸ்பெஷலி கிவன் தி இப்போ ஆம்பியன்ஸ், இப்போது ஒரு சில ஏசி ஹாலாக இருக்கும், ஏசி இல்லாமல் இருக்கும், நம்ம வந்து ஆற்றுலேயும் தம்பூரா எடுத்துன்னு வருவோம், அது ஒரு டெம்பரேச்சரில் இருக்கும். ஸோ தம்பூரா நம்மள மாதிரி தான், இதுவும் ஒரு பயங்கர மோடி தான். அவள் குட் கேர்ளாக இருக்கணும், அன்றைக்கி நல்லா சேரணும், நம்ம பிரார்த்தனை தான் பண்ணிட்டு வரணும். இஃப் ஷீ டசன்ட் வாண்ட் டு, she wants to be a bad girl, she will be extremely bad girl. சேரவே ஸ்ரீராம் ஒழுங்கா பாடலைன்னா கலைஞ்சிருமோ நம்ம யாருக்கு தெரியும். பட் கிருஷ்ணா ரொம்ப கரெக்ட். கிருஷ்ணா சொல்கிற மாதிரி என்ன ஆகும்னாக்கா சம்டைம்ஸ், ஸோ எல்லாம் கிவன் ஆல் தீஸ் கண்டிஷன்ஸ், லைட்டை போடுவா, நல்லா சேர்ந்துருக்கும் தம்பூரா, லைட்டை போட்டோடனே உடனே கலையும், பிகாஸ் அந்த சூடு அதெல்லாம். ஸோ ஷேகர்ச்சே அது எல்லாரும் கொஞ்சம், கிருஷ்ணா ரொம்ப 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 வேலிட் பாயிண்ட் இது. எல்லாரும் எவ்ரிபடி மஸ்ட் பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராசஸ். எவ்ரிபடி மஸ்ட் பி இன் சிங்க் வித் திஸ் ப்ராசஸ், பிகாஸ் அந்த தம்பூரா சேர்ந்த அப்புறம் இருக்கிற ஆனந்தம் அப்போ தான் புரியும். கடைசியாக ஒரே ஒரு பாயிண்ட், இந்த டிஜிட்டல் வர்சஸ் ரியல் அப்படின்னு ஒரு கான்வர்சேஷன், ரொம்ப முக்கியமான கான்வர்சேஷன். இதுக்கு ஒரு I think one of the most important things is when you digital sound, fundamentals of any digital sound is certain frequencies are cut out.
when you digitize something, some frequencies don't exist. So automatically உங்களோட auditory system வந்து is not picking up certain things and imitating with something that is cut off. So there is between acoustic and digital, there is also in physics a fundamental difference of what you're hearing and what you're not hearing. இதுக்கு சிம்பிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம் நம்ம எல்லாருமே, ஸ்டூடெண்ட்ஸில் நம்மளே பண்ணிடலாம். ஒரு டிஜிட்டல் தம்புரா ரொம்ப அழகான தம்புராவாக இருந்தாலும் அதை வச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் பாடின அப்புறம் அது நிறுத்திட்டு தம்புரா திரும்பியும் பாட சேரவே சேராது, நம்ம வாய்ஸ் சேரவே சேராது, கஷ்டப்படுவோம். ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங், simply because there is a frequency loss. So there is actually a real reason why there is a difference. It is not an illusion. நிறைய பேர் நினைக்கலாம் இதெல்லாம் சும்மா சைக்கலாஜிக்கல், அந்த காலத்து பழைய பேச்சுன்னு இல்லை. There is actually a reason. There are certain frequencies that are cut off when you digitize sound. ஒன்றுமே கிடையாது, குரல்லே நடக்கும். இப்போ ரெக்கார்டிங் கேட்குறதுக்கும் டிஜிட்டல் ரெக்கார்டிங் கேட்குறதுக்கும் லைவ் மைக் இல்லாமல் கேட்குறதுக்கும் there is a processing. The moment sound is processed with any intermediary, there is a difference. Though we may not know it actually, we sense it when we sing. Somehow we sense it. Our auditory system doesn't pick up something or picks up something. So that is why Suguna Mami சொன்ன மாதிரி மேபி சுகுணா மாமி இந்த தம்புரா இதெல்லாம் இல்லாமல் தான் நாங்கள் ரொம்ப கையாட்டுறோம்னு நினைக்கிறேன். அது இருந்தால் நம்ம கையாட்டலும் குறைச்சிருக்கோமோ நம்ம, யாருக்கு தெரியும். நீங்கள் சொல்கிறச்ச எனக்கு அதுதான் ஞாபகம் வந்தது. ஸோ but I think many years ago I was discussing Tambura with Dr. N. Ramanathan, who unfortunately doesn't come now, but he was a priceless addition to that row. And in fact we had thought of doing an entire day seminar on the Tambura. Your lecture has actually inspired me. Maybe we will actually do a day-long seminar on the Tambura, because honestly without the Tambura none of us really exist. And the reason I asked you to put that picture is just look at her hands, MSMR's hands. Just look at the grace of that position. Really. ரெண்டாவது sorry, I have a lot to say. Tambura மீட்டவா அந்த காலத்து தம்புரா சேப்பா. கச்சேரி நடக்கும்போதே நம்ம ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம், கொஞ்சம் ஜீவா மிஸ் ஆகிடுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் ஒருத்தர் இன்னும் இருக்கார், அவர் பேர் தேவான்ஜின்னு பேர், அவர் டெல்லியில் இருக்கார், கந்தர்வ மகாவித்யாலயில் இருக்கார். அவர் மாதிரி நீ யாருமே பார்த்தது கிடையாது. ஹீ வில் நாட் லெட் ஒன்று சேர்க்கவே விட மாட்டார். அவர் சேர்த்துட்டு அவர் போடுவார், கலைஞ்சாலும் தெரியாது, எப்போ கலைஞ்சது எப்போ திருப்பியும் சேர்ந்ததுன்னு தெரியாது. ஸோ நம்ம பாடும்போது நம்ம சேர்ந்துட்டோன்னா இட் இஸ் பாசிபிள் வில் நாட் நோட்டிஸ் கலைஞ்சதுன்னு. இட் வில் டேக் அ வைல் ஃபார் அஸ் டு ரியலைஸ் கலைஞ்சிருக்கு. பிகாஸ் நம்ம சேர்ந்தாச்சு. He will not allow for that time for you to realize. By that time you realize it's back. So Tambura வாசிக்கிறவா ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், சேர்க்க முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும், சும்மா வாசிக்க தெரிஞ்சால் போகாது. தேங்க்யூ. அண்ட் முக்கியமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யாராக இருந்தாலும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை, தம்புரா மீட்டணுன்னாக்கா நோ நெயில்ஸ். Thank you so much. We'll draw the curtain briefly for preparing the stage for the second lecture demonstration. Thank you.